මේ දවස්වල බොහෝ දෙනාගේ මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ බොහෝ දෙනා කතා කරන මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කියන මේ ඇමරිකාවෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රදානය සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න කර සිටියා මේ ඇමරිකාවට මොකක්ද තියෙන මේ අවශ්‍යතාවය ලංකාවට මේ ඩොලර් මිලියන 480ක වගේ වටිනාකමක් හිමි මුදලක් ලංකාවට ලබා දෙන්න. මේ පිළිබඳව ඇත්ත නැත්ත හොයා බලන්න අපි තීරණය කළා. මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් මේ ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන ගැටලු ජනතාවට ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අපි ඔවුන්ගේ ගැටලු निराකරණය කරන්න ඔවුන්ට පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපි වීඩියෝවක් මගින් කටයුතු කළා. හොඳයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඇමරිකාව වගේ රටක් අපි වගේ රටකට මේ වගේ ප්‍රදානයක් කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 480ක් වැනි ප්‍රදානයක් අපිට ලබා දෙන්න හේතුව වුණු කාරණය හොයාගෙන යන්න. මේ MCC නැත්නම් මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් හි ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන මේ මූල්‍ය ප්‍රදානය ලැබෙන මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු ශ්‍රී ලංකා නීති නියෝජිතවරිය වෙන ජෙන ඉඩල්මන්ගෙන් අපි මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කළා. ජෙන මෙතරම් විශාල ප්‍රදානයක් එක්සත් ජනපදයයි ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන්නේ. Developed countries around the world provide some amount of their GDP in the form of assistance to countries in need because it's the right thing to do. The US has actually given significant grant funding to Sri Lanka for decades now. We've provided well over $2 billion in grants since independence, and we're the largest bilateral donor to Mahaveli. I'm not sure how many Sri Lankans know this. MCC has provided such a large grant for Sri Lanka because Sri Lanka qualified for and requested it. MCC was created as an incentive program 15 years ago now to reward countries that have good governance in place. We use a competitive selection process to transparently and fairly select eligible partners. And Sri Lanka qualifies because it's a good performer against its peers in the lower middle income category in terms of rule of law, economic freedom, and investing in people. Now, more broadly, of course, the US wants to ensure our trading partners around the world, including Sri Lanka, are stable, sovereign, and prosperous. This is in our own economic interest. The US is the single largest importer of Sri Lankan products, and it's in our commercial interest to protect our supply chains here for key products like apparel, rubber, and IT services, just to name a few examples. ජෙන MCC ආධාර මගින් මේ වන විට රටවල් කීයක් ප්‍රතිලාභ ලබලා තියෙනවද? We have signed 37 compacts now, or grant agreements, with nearly 30 countries around the world. 8 of our partner countries have benefited from or requested 2 grants now, including Indonesia in this region. Indonesia completed a $600 million program a couple of years ago and has requested and is developing a second grant proposal. And Nepal has a $600 million grant. We've also have a number of threshold programs, and threshold programs are for countries that are on the brink of qualifying for a full compact but don't quite meet our selection criteria. මේ MCC ව්‍යාපෘති සාර්ථක වෙච්ච අවස්ථා මොනවද? Great question. I can provide some examples from my own experience working overseas for MCC for the past 10 years now in Asia and Africa. Before coming to Sri Lanka just a few months ago now, I served as the country director for our Georgia program. In Georgia, we fully rehabilitated over 90 K-12 public schools across the country. We also brought the first US university to Georgia to offer internationally accredited degrees in science and engineering, giving hundreds of Georgian students who could never otherwise afford to do so the ability to get a US higher education. Just before I left, we graduated our first class of students. Prior to that, I was the deputy country director in Malawi for more than 3 years, where we funded a $350 million grant to increase access to electricity. Malawi is one of the poorest countries in the world, where only 8% of the population has access to electricity. We funded hundreds of kilometers of high voltage transmission lines and distribution lines, built a couple dozen substations, and rehabilitated a hydropower plant to increase the availability and the reliability of power for businesses and the Malawian people. ජෙන මේ MCC ව්‍යාපෘති සමහර රටවල නවත්තලා දමලා තියෙනවා. ඒට හේතු ඔබට දක්වන්න පුළුවන්ද? Yes, but just in a handful of cases. For example, we had to terminate compacts in both Madagascar and Mali due to coups. We also have had to suspend a couple of compacts while they were still in development due to major governance abuses like election fraud and voter suppression. MCC deliberately partners in countries that have good governance in place and pass our eligibility criteria. So fortunately, termination is very rare.
හොඳයි දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ මිලීනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් නැත්නම් මේ අපිට ලැබෙන ඇමරිකාවෙන් ලැබෙන මේ මූල්‍ය ප්‍රදානය සම්බන්ධයෙන් ඔබට තිබ්බ ගැටලු වලට යම් තාක් දුරට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබට තවත් ගැටලු ඇති ඇමරිකාවෙන් අපිට ලැබෙන මේ ප්‍රදානය මොකක්ද කියලා. ඔබේ හිතේ යම් කුතුහලයක් ඇති. ඔබට යම් ගැටලුවක් තියෙනම් අප වෙත ඒ ගැටලු යොමු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පිළිබඳව මේ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න සහ ඔබේ හිතේ තිබෙන ගැටලු වලට පිළිතුරු සපයන්න. ඔබට තියෙන්නේ කරන්න මේ සම්බන්ධව ඇති ගැටලු අප වෙත යොමු කරන්න.